సో హాయ్ హలో నమస్తే, దిస్ ఇస్ రాహుల్ అండ్ యు వాచింగ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో లాస్ట్ బ్లాగ్ అందరికీ చాలా బాగా నచ్చింది. అండ్ ఎవరైనా మిస్ అయినట్టుండి ఇక్కడ పైన ఐకార్డ్లో డిస్ప్లే చేస్తాను, వెళ్ళి చూసేసేయండి. అండ్ బై ద వే వన్ సజెషన్ ఇచ్చింది వాడైతే తెలుగులో బ్లాగ్ చేయమనేసి. సో ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో కొంచెం తెలుగు కొంచెం ఇంగ్లీష్ మిక్స్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఈ వీడియో వచ్చేసరికి ఎగ్జాక్ట్గా లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్లో వెళ్ళాను ఈ ట్రిప్కి, బెంగళూరు టు చిక్మంగళూరు. సో 258 కిలోమీటర్ ట్రిప్, 3 డే ప్లాన్ ఉండే ఈ ట్రిప్. అండ్ 2 బైక్స్ ఉండే. అండ్ చూసేసేయండి వీడియో. వెయిట్, ఎవరితో వెళ్తున్నాను చెప్పలేదు కదా, వీళ్ళకు కూడా ఒక మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఇచ్చి ఎడిట్ చేశాను, చూసేయండి. మీరు చూడబోయే ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ పేరు నరేంద్ర. సెకండ్ క్యాండిడేట్ పేరు సృజన్. ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. Ride is officially started and ride updates which I need to mention. First one, our itinerary is to go to Belur, which is 20 kilometers away from Chikmagalur. ETA is showing us around 12 o'clock. We'll be reaching the hotel. We already booked the Oyo room in Belur, so no need to worry. And second thing is, like, we had our chai break and we might stop for breakfast after 100 kilometers. Where are these people? These people are here only. అదా హారన్ ఒత్తుకుపోయింది అంటున్నా అంతే. ఏమైనా తిందామా? తినడానికి కాదు, మామూలుగా నీకోసం ఆగారు. అవునా? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस. Later. What's up guys? We had our lunch. We are on the way to Devarmani viewpoints, 53 kilometers from where we have booked our hotel. The reason for starting now is we want to see the sunset point. The estimate time it is showing to reach there is around 5 o'clock, and I need to fill my petrol. So I just saw the petrol station. సో సారీ ఫర్ ఇంటరప్షన్. బేసిక్గా మనం ట్రిప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏదో ఒక స్టంట్ జరగకపోతే ఆ ట్రిప్ మెమరబుల్గా అనిపించదు కదా. సో అట్లాంటి ఒక స్టంట్ ఇక్కడ జరిగింది, అదేంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చూసేయండి. సో ఫస్ట్ పెట్రోల్ కొట్టించుకొని వెళ్దాం అనుకున్నాం. సో బెంగళూరులో ఉండేసరికి ఈరోజు ఏమంటారు, మా దగ్గర హార్డ్ క్యాష్ ఉండదు. మేము ఆల్రెడీ డిజిటల్ మనీ ప్రిఫర్ చేస్తాం. సో బెంగళూరులో ఉండే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది బాగా. ఆ మొబైల్ ఫోన్ మే హీ పైసే హోతే హై. సో ఏమైందంటే అక్కడ పెట్రోల్ బంక్ దగ్గరికి వెళ్తే బెంగళూరులో, సార్ కార్డ్ లేదు, ఫోన్ పే గూగుల్ పే ఏవి తీసుకోము, క్యాష్ ఇవ్వాలి అన్నారు. మా దగ్గర నెల్లుండే క్యాష్. సో ఏమందులే, ముందు పోయే ముందు అందులోనే ఫిల్ చేసుకున్నాం, పెట్రోల్ ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ అని అనుకున్నాం. అదే వెళ్తున్నాం. I hope that there is another petrol bunk near me. 5 kilometers అయింది, 10 kilometers అయింది, పెట్రోల్ బంక్ లేదు. Congratulations, you played yourself. జస్ట్ ఒక ఇంకా 5 to 10 తర్వాత అయిపోతుంది అనే టైంలో నాకు ఒక పెట్రోల్ బంక్ దొరికింది. వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఫుల్ ట్యాంక్ చేసుకొని తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసాం రైడ్. Finally, I filled the fuel. The place is Mudigeri. Actually, to say that we are lost, but still we are trying to go. Oh my god, I just slipped, man. And we need to start early because there is no light, and also the bike light is also not so much, so it's better we start early as soon as possible. A few moments later. So finally
Finally. So that I think we have to climb up till there. Let me park my bike over here. The next day. Good morning guys, this is day 2. We are covering 4 places today. Right now we are going to Mulyangiri Peak, which is 46 kilometers from here. So let's catch you on the bike. Muy está calor. So we are somewhere around 15 kilometers. This is the actual Chikmagalur. If you would like to stay here, it is kind of expensive. One thing about Karnataka is we have many places over here, like let's say Coorg, Chikmagalur, Dandeli. So we have many places. Man, look at the clouds. I don't know if it is capturing in the camera. So that is the entrance. You have to take the permission over there. I didn't record that. Thanks, bro. ओ भाई मारो मुझे मारो I think we can go up. No one is stopping me, right? Oh, ho, ho, man. Man. You see the clouds over there? Mad boy. ఇక్కడ పార్క్ చేస్తున్నా. मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त के पास टिकट है. टिकट मेरे दोस्त के पास है. What? हाँ? रेंटल बाइक. हाँ? भाई समझ नहीं आ रहा. हाँ? ये 2 गाड़ी, एक और आ रहा. हाँ वो हाँ ఏమో అడుగుతున్నాడు అది. ఒక్క ముక్క అర్థం కాలేదు నాకైతే. ఓహోహోహోహో. I think we have to park the bike over here. ఏముందిరా రే. Muy está calor. So we are done visiting Mulyangiri Peak. For getting a better view, you need to go down and then you need to climb the stairs. You can see the place. There is no visibility at all. Must visit place when you're coming to Chikmagalur. So our next stop is Baba Budangiri. We didn't have any breakfast and also the time is almost 9. Wait, sorry for another interruption. నిన్న పెట్రోల్ అయిపోవడము, ఈరోజు పొద్దున కుక్క ఎంట పడ్డము, ఇప్పుడు ఇంకోటి చూసేయండి. ఇక్కడ కూడా ఒక స్టాండ్ అయింది ఈరోజు కూడా. సో ఈ స్టాండ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ముల్యన్గిరి పీక్ వెళ్ళాం. ముల్యన్గిరి పీక్ నుంచి దిగుతున్నప్పుడు ఒక ప్లేస్ లో మా ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా పక్కకి ఆపడం జరిగింది. వ్యూ ఫోటో తీసుకున్నారు. నేను కూడా ఇట్లా పక్కకి బండి ఆపేసి ఐ వాజ్ బ్రేకింగ్ అనమాట.
కింద ఆల్సో బ్యాక్ బ్రేక్ నొక్కుతున్నా పని చేస్తారు. No! God, please, no! No! సో నెక్స్ట్ ఏమైందంటే మొత్తం ఫ్రంట్ బ్రేక్ తో మేనేజ్ చేసిన. I would also suggest that rather than going up till the viewpoint, there are few points where you can wait and take a picture and go, because if you go up and just take a photo, that is just a plain white background on your photo, nothing more than that. But the route is very good, man. It's very good. Here will come. Here will come. I'ma see. Watch your cat for me, baby. Cat for me, baby. Cat for me, baby. Take. You can take your bike up, is what they said. This is Baba Budangiri. They're even playing cricket match over there. After this, we'll be going to Kempegowdi. I hope that I spelled it properly. I think wherever we can park and we can go, but I'll try to go to the highest point. That's better, right? We'll get a better view. What you got for me? And we are leaving from here, so probably the next destination is Kempegowdi. Something like that. Finally reached the hotel, and it was a very long ride. Tomorrow we'll be leaving, and let's catch up tomorrow. Day 3. So the time is around 12 o'clock. We stayed at this hotel, Hotel Samanvi International, and we are starting right now. ETA is showing around 4:17. ఏంది? One thing has happened. The back brake is not working. That is one problem right now. I'm just managing it with my front brake. If we find any shop in our way, we'll try to tighten the nut. Man, why these dogs are behind me?